Okay, so I'm going to start the meeting and ask the photographs to leave and clear the room. Going to the back doesn't work anymore. Okay, so we are going to start this extraordinary meeting of Envy, and I would like to welcome Greta Thunberg, and I will ask you to put your earphones on if you want to hear me in French, because I'm going to switch to French for this introductory remark. Je suis heureux de vous accueillir, Greta Thunberg, dans cette configuration du Parlement européen à l'invitation du président Sassoli. Vous étiez venu en avril 2019, il y a donc une dizaine de mois, et vous allez nous délivrer un message qui va, j'imagine, nous dire que nous n'en faisons pas assez, et vous avez évidemment raison. Et je voudrais commencer par une citation qui dit « La crise du climat menace la survie de l'humanité. Nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse de conséquences catastrophiques qui feraient disparaître la vie humaine telle que nous la connaissons. » Vous imaginez que c'est une citation de Greta Thunberg. Ce n'est pas une citation de Greta Thunberg, c'est une citation des économistes de la banque JP Morgan. Ce qui veut dire que les faits, ce sont les faits, quelle que soit la personne qui les expose. Et que certains d'entre vous dans la salle aiment Greta Thunberg, adorent Greta Thunberg, ou que certains d'entre vous dans la salle détestent Greta Thunberg, les faits restent les faits, la science reste la science, et nous sommes en train de perdre la bataille du climat. Et donc, si nous vous recevons aujourd'hui et si vous avez accepté de répondre à notre invitation, ce n'est pas, à mes yeux, pour faire uniquement un rôle de lanceur d'alerte, c'est pour construire des solutions. Parce que votre rôle, et vous le faites de manière exceptionnellement efficace, c'est de lancer l'alerte, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Et vous le faites depuis des mois, et vous rencontrez, je pense que vous avez rencontré des centaines de responsables politiques qui ont fait la photo avec vous, qui vous ont dit ce que vous dites, c'est formidable, et qui n'ont absolument rien changé ensuite. Et ça n'est pas l'état d'esprit dans lequel nous sommes au Parlement européen, ça n'est pas l'état d'esprit de l'Europe aujourd'hui, et encore moins de la Commission environnement du Parlement européen. Notre rôle, lorsque nous entendons l'alerte, qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne des banquiers de JP Morgan, qu'elle vienne des scientifiques du GIEC, notre rôle, c'est de trouver les solutions justes sur le plan social, sur le plan territorial et crédibles. Crédibles sur le plan scientifique, crédibles sur le plan financier, crédibles sur le plan industriel. Et chacun est dans son rôle. Mais nous avons besoin, et c'est ma conviction profonde, nous avons besoin de l'énergie de la jeunesse. Aucune société ne se transforme, aucune société ne répond au défi qui est le nôtre sur le climat si nous n'écoutons pas l'énergie de notre jeunesse. Et notre jeunesse, aujourd'hui, vous l'incarnez tant en Europe qu'au niveau mondial. Mais ne vous trompez pas, Greta Thunberg. Aujourd'hui, vous êtes devant une commission environnement qui est à la pointe du combat pour le climat. Vous n'êtes pas à la Maison-Blanche avec Donald Trump, vous n'êtes pas en Australie avec un Premier ministre climato-sceptique, vous n'êtes pas avec Bolsonaro au Brésil. Vous êtes dans l'Europe qui fait le Green Deal. Et je pense que c'est très important d'avoir une énergie, l'énergie de la jeunesse, mais d'avoir une énergie positive, une énergie qui emmène la société, qui emmène ceux qui veulent bouger et aussi ceux qui sont plus réticents à bouger. Et c'est notre rôle que d'emmener tout le monde. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais faire, et je vous laisse maintenant la parole pour une dizaine de minutes.
And then, back to English, then we will have the coordinators for each political group, and I will ask them, of course, to stick to the time allocated to them. Let's start with your speech for around 10 minutes. Hi. Hi. My name is Greta Thunberg. I am a climate activist and a part of the Fridays for Future movement. And for over 1.5 years, we have been sacrificing our education to protest against your inaction. And in September, over 7.5 million people all around the world took to the streets, demanding you to unite behind the science in order to give us a safe future. Then, in November 2019, the European Parliament declared a climate and environment emergency. You said that the EU would lead against the existential threat of the climate crisis. And this was wonderful news. When your children set off the fire alarm, you went outside, took a look and smelled the air, and you stated that, yes, the house is actually burning. This was no false alarm. But then you went back inside, finished your dinner and watched your movie and went to bed without even calling the fire department. I'm sorry, but this makes no sense at all. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. And yet, this is what the Commission are proposing today. When the EU presents this climate law and net zero by 2050, you indirectly admit surrender, that you are giving up on the Paris Agreement, giving up on your promises, and giving up on doing everything you possibly can to ensure a safe future for your own children. Because this law is based on an insufficient CO2 budget that in reality gives us much, much less than a 50% chance of limiting the global average temperature rise to below 1.5 degrees Celsius. And any climate law or policy that is not based on the current best available science and does not include the global aspect of equity nor the annual emissions reductions needed starting now will be completely insufficient, of course. Such a law sends a strong signal that real sufficient action is taking place when in fact it is not. The hard truth is that neither the awareness nor the politics needed are anywhere in sight. We are still in a crisis that has never once been treated as a crisis. We do have a lot of brilliant solutions. We have unprecedented wealth and financial assets. We have a lot of goodwill and countless of people ready to do everything they can to help. What we do not have is awareness and leadership and, above all, time. Our rapidly disappearing carbon budgets are the bottom line that sums up the current best available climate science, no matter how insufficient they may be, as they don't include tipping points, most feedback loops, equity, nor additional warming hidden by air pollution. They are still the most reliable roadmap we have to safeguard the future living conditions for humankind. But the content of these budgets have never been taken into account in today's politics. It has never been communicated in mainstream media, and yet here you are trying to create laws
and policies once again ignoring it. Pretending that your plan or policy disregarding the united science will somehow solve the biggest crisis humanity has ever faced. Pretending that a law that no one has to follow is a law. And pretending that you can be a climate leader and still go on building and subsidizing new fossil fuel infrastructure. Pretending that leaving out the global aspect of climate justice and equity won't risk breaking up the entire Paris Agreement. Pretending that empty words will make this emergency go away. This must come to an end. No policy, plan or deal will be nearly enough as long as you just continue to ignore the CO2 budget which applies for today. We don't just need goals for 2030 or 2050, we above all need them for 2020 and for every following year to come. We need to start cutting our emissions drastically at the source now. Your distant targets will mean nothing if high emissions continue like today's business as usual, even for just a few more years, because that will use up our remaining carbon budget before you will even have the chance to deliver on your 2030 or 2050 goals. And since these negative emissions technologies that this law fully relies on don't exist today at scale and perhaps never will, we simply need to change our behavior, change our society. And this is the uncomfortable truth that you cannot escape, no matter how badly you want to or how hard you try. And the longer you keep running away from that truth, the bigger your betrayal towards your own children. The EU must lead the way. You have the moral obligation to do so, and you have a unique economical and political opportunity to become a real climate leader. You yourselves declared that we are in a climate and environment emergency. You said this was an existential threat. Now you must prove that you mean it. And we will not be satisfied with anything less than a science-based pathway which gives us the best possible chance to safeguard the future living conditions for humanity and life on Earth as we know it. Anything else is surrender. This climate law is surrender, because nature doesn't bargain and you cannot make deals with physics. And we will not allow you to surrender on our future. Thank you. Thank you. So I'm going to give the floor to the
political groups represented by their coordinators in ENVI, starting with the EPP, with Peter Liese for 6 minutes. Thank you, Chair, and thank you, Greta, for your very impressive statement and for all the engagement of the last months. For me, it's important that you represent millions of young people in Europe and all over the globe. And I meet Fridays for Future people in my constituency very constantly, and I'm always very impressed how deep their knowledge is and how strong their personal commitment is. For example, I met a young girl that traveled to a Fridays for Future event, 25 kilometers only, but she took 3 hours because she was not ready to ask somebody to drive her by car, but she used the public transport. And I met many other examples. The science is clear when we just implement the commitment that all the parties gave for the Paris Agreement. The temperature will rise probably above 3 degrees. And this is linked to a very high risk that we cross the dangerous tipping points, like the melting of the Greenlandic ice fields or the melting of the permafrost in the northern hemisphere. And that's why I understand the motivation of your generation. My children are only a few years older. If we don't act soon, there will be a situation, maybe in 30, 40 years, where your generation and your children are not able to control climate change anymore. And that's why all the parties have to do more than they committed in the Paris Agreement, all parties to the agreement. For my political group, the EPP group, I would highlight 3 concrete points that we want to implement. First of all, we want to invest more in research and innovation, for example, to decarbonize industry. I think it must be possible to keep the industry, but to make them cleaner and climate friendly. There we should also show the way for other major economies like China and India. And we were successful together. It's a huge priority for the European Parliament. The problem is the member states, the finance ministers and the heads of state are proposing to cut the budget for innovation. And that's why I think we all need to fight that the member states will accept their responsibility. Second point, we have a huge problem in the European forests. Because of climate change, we have drought, we have heat waves the last 2 years. Forest owners are no longer getting any benefit from their business. And forest is important for the climate. It's the most important sink that we have in Europe. And it's also a good example that economic problems and climate problems go hand in hand if we don't tackle this. Third point, and here I'm very determined, I think we need a European carbon price. We need a carbon price also in the areas where we don't have one, for example, transport and building. And I think to get there, we can talk about tax, but this needs unanimous decision with all the member states, so it's almost impossible. That's why I very much support an ETS also for these sectors. The best would be a separate one. And I think we have to talk about this. I don't think it's possible to get to ambitious climate targets without a European carbon price, and I would also like to hear your opinion here. Now to the climate law. I understand your message very well, but I have to say that I think the climate law is ambitious. It is ambitious to go for carbon neutrality, and it's also ambitious to go up in the 2030 target, even if we go only up from 40 to 50%. That is a major step. And my concern is, I don't know any other major economy all over the world that is considering such a step. And this is my last point. You crossed the Atlantic and you met many, many people in the United States, Canada, and all over Latin America. And I would like to understand what you learned there. How can we motivate these countries and also
others like South Africa, China, India, Japan, that they will increase their NDC. I talked to the European Commission yesterday, and there's no major economy. Only small states, which I admire a lot, Morocco, Costa Rica, Ethiopia, but they will not change the major bulk of emissions. So we need these major emitters. And of course, we need to lead by example. That is a very clear answer, but I don't think this is enough. So how can we convince other major economies in Latin America and all over the American continent, but also for the rest of the world? Because what I think is very clear, the science is clear, we need to do more, but we need to do more globally. And that's the major challenge that we have to address. Thank you very much. Thank you. We are going to move to Jutta Gutteland, the coordinator for SND Group and also the rapporteur for the climate law. For 5 minutes. Tack ordförande. Hej Greta Thunberg. Jag kommer prata på svenska. Jag är hedrad att du är svensk och det känns bra att prata på svenska idag. Tack för att du har kommit hit till oss för att prata om hur vi ska få bort klimatutsläppen från EU. Din röst är väldigt stark och ditt tal berörde mycket. Det gick som en våg genom rummet när du talade och jag tror att de stående ovationerna visar hur tacksamma vi är för det du gör. För ditt stenhårda arbete, för att du samlar en ung generation, för att du trycker på. Själv har jag varit politiskt vald till den här församlingen i 6 år nu. Och jag kan säga att det finns ett före och ett efter Friday for Future i stämningen här inne. Och det är tack vare dig. Tack. Men jag har också lyssnat på dig idag och jag förstår att du vill mer. Och att du inte är här för att berömma oss, det blev väldigt tydligt. Och det är bra. Vi är här för att diskutera EUs nya åtgärder för att minska klimatutsläppen. Och inte minst den klimatlag som presenteras idag. Och där jag också har förmånen att vara rapportör i det här huset och representera oss. Europa har både ansvaret och resurserna att ställa om. Det har du helt rätt i och det måste vi verkligen säkerställa att vi gör. Men vi måste också se till att vår omställning blir rättvis och att vi får med alla sektorer och alla medborgare på tåget. Och det innebär att det här arbetet måste göras tillsammans med olika sektorer men också med hela delar och andra delar av världen. Och där har EU en självklart hög röst som ska användas. Vi sitter alla i samma båt, men EU har ett extra ansvar att ro snabbare just nu och det måste vi visa och vända utvecklingen för klimatet. Det här gör vi ju bäst genom att föregå som ett gott exempel. Det är ju så vi absolut påverkar andra delar av världen, genom att visa att vi menar allvar med att minska våra egna utsläpp snabbare. Och därför så kommer jag in på inte bara rättvisa utan också ambition. Vi måste vara ambitiösa och även det tar ju du upp väldigt ofta i tal och nu senast idag. Och att bli klimatneutralt senast 2050 är ju många väldigt nöjda med. Men du har ju helt rätt. Vi måste ju snabbare fram och vi måste också sätta upp högre mål både för idag och för 2030. Och där tycker jag att vi behöver göra mer. Jag håller med dig om att klimatlagen som kommissionen presenterar idag inte ligger där vetenskapen vill ha den eller där du vill ha den just nu eller där världen behöver. Jag hoppas att vi i Europaparlamentet ska göra mer för att alla ska kunna känna att den styr snabbare, att den är ambitiösare och att vi får med de mål som gör att den blir verkligt vägledande. Det kommer jag vilja jobba med i mitt rapportörskap. Jag vill att Europaparlamentet blir den blåslampa som behövs i de här förhandlingarna om klimatlagen. Och vi måste verkligen kämpa för en starkare ambition när det gäller målsättningarna. Och jag vill att det händer innan Glasgow så att vi också kan pusha på Glasgow och se till att världen hör att vi föregår med gott exempel. Vi måste också se till att klimatlagen bygger på ett system där vi har en koldioxidbudget som skapas och läggs i linje med målsättningen om utsläppsminskningar så att vi ser hur arbetet fortskrider.
Vi är många här som kommer jobba stenhårt med det lovar jag. Vi kommer att kämpa och vi får hjälp av det du gör och hur du pushar på det här parlamentet. Och vår målsättning är att vetenskaplighet och vetenskapens råd ska ligga i främsta rummet och utgöra grunden för EUs klimatlagstiftning. Men jag vill inte lura dig här idag och säga att det här blir enkelt. Utan det är faktiskt också ganska svårt de här förhandlingarna. Och det vet ju du. Du stöter ju på både den ena och andra konservativa kraften mot dig personligen. Också mot din klimatrörelse och alla ungdomar som är ute. Men vi möter också det i förhandlingarna. Det finns konservativa krafter som kommer vilja vattna ur det arbete vi gör. Jag vill att du är medveten om det, att det finns en skillnad i huset mellan de som inte vill och de som vill. Så alla är inte likadana. Jag vet att du vet det, men jag vill ändå ha det sagt här när du och jag är i samma rum. IPCC och vetenskapen talar sitt tydliga språk, det vet vi alla. Vi närmar oss en brytpunkt, det blir allt svårare för Parisavtalets 1,5 grad att bli verkställighet och det råder ingen tvivel om att mer ska göras. En hel del har EU gjort under förra mandatperioden. Du känner till klimatarbetet bättre än de flesta och du vet ju förstås att vi skärpte målen när det gäller förnybar energi, energieffektivitet, utsläppshandel, utsläppen från transportsektorn. Och det finns mycket potential och möjligheter där också för nya jobb som är i linje med den nya koldioxidneutrala ekonomin i Europas länder. Och möjligheten till ett bättre liv efter omställningen är jag helt övertygad om måste vara vår målsättning och det är också det jag ser kommer att hända. Vi socialdemokrater, vi vill också extra tydligt och även hela den socialdemokratiska gruppen här i Europaparlamentet, den så kallade S&D-gruppen. Vi kommer också att hela tiden ha fokus på jämlikhet och rättvisa, just transition. För oss är det väldigt viktigt att välfärd, trygghet och klimatpolitik hänger samman. Det är så vi får ett tryggare och bättre samhälle och det är också så vi kan se till att det går snabbare. Greta, jag ska bara avsluta med att du är en företrädare för alla de miljoner unga som precis som du kämpar för klimatet och vill se en framtid för oss alla på den här planeten. Och jag vill verkligen tacka både dig och alla de unga som följer i dina spår, som tar egna viktiga ledande insatser. Ni är vår tids sanningssägare och vi behövde det. Och du har förändrat redan nu debatten i det här huset, var helt säker på det. Men jag vet att du inte ger upp och det är bra, vi vill höra mer och vi vill att du pushar på och ibland får du vara också såklart väldigt tuff emot även oss som sitter här och vill göra mer, men vi lovar dig att fortsätta kämpa i alla fall. Så tack för att du har kommit hit. Bra tal. Okay. Let's say that I gave you one extra 30 minutes for your role of rapporteur. Otherwise, I won't be able to manage the time. So let's move to Renew and Nils Torvalds. Thank you. Jag fortsätter på svenska eftersom det är vårt gemensamma språk. Hej Greta och välkommen tillbaka. Senast du var här så var en stor del av politikerna i den här salen mera inställda på att ge sig ut på valkampanjen. Och alltid när politiker är på väg ut på valkampanj så kan det hända att de lovar för mycket. Och sen när de kommer tillbaka så är det inte alltid sagt att de håller lika runt som de har lovat. Men vi har i alla fall gjort små försök till förbättring. Inför COP25-mötet så fattade vi ett beslut om att höja ambitionsnivån för koldioxidutsläpp fram till 2030 till 55%. Du har säkert rätt när du säger att det var inte heller tillräckligt. Men jämfört med tidigare målsättningen som var 30% så är det i alla fall ett relativt betydande steg framåt. Vi hade också en ganska besvärlig diskussion kring klimatnödläge. 2/3 av mepparna röstade för det, 1/3 röstade emot det. Och vi fick en hel del kritik för vår inställning då, om man beskyllde oss för att vara alarmister. Men när vi ser vad som händer ute i världen med skogsbränder, tornador i Memphis, Tennessee, översvämningar, vad som helst, så kanske vi inte var så långt från sanningen när vi förklarar att det faktiskt råder ett klimatnödläge i världen.
När vi ser på havet mellan Sverige och Finland, det vill säga Östersjön, så ser vi att Östersjön far oerhört illa av den utveckling vi nu ser, eftersom vi inte har någon ordentlig vinter. Floderna fryser inte. Det betyder att salthalten i Östersjön sjunker och sjunker katastrofalt snabbt, och det kommer att innebära att en del arter helt enkelt försvinner därifrån. Och när jag talar om haven så ska jag komma med en speciell hälsning till dig av en MEP som inte kan vara närvarande. Här är Katrin Chabot. Katrin Chabot var den första kvinnan som seglade runt världen ensam. Och hon var jätteinspirerad av dig. Hon bad att jag skulle hälsa dig eftersom du har varit ute på världshaven i en segelbåt. Men när vi talar om haven så ska vi komma ihåg att haven tar åt sig ungefär 50% av all den värme jorden har sugit till sig. Och det är ett problem som man inte löser i en handvändning, för den här oerhörda mängden värme som världshaven tar åt sig kommer det att vara oerhört svårt och ett lång tid arbete att bli av med. Så att också om vi ställer målen fram till 2050 så kommer vi att ha en hel del uppgifter också efter 2050. 2050 är du en medelålders kvinna på 47 år. Jag är i det skede 105 och det är väl lite osäkert på vilken sida av gräsmattan jag i det skede befinner mig. Det återstår alltså oerhört mycket att göra. Men allt i politik är inte alltid lätt. Och vi vet att att en del twittrare, du kanske känner till en twittrare på andra sidan Atlanten som tror att man med en Twitter kan lösa världens problem. Donald Trump är ett dåligt exempel för oss alla. Vi behöver innovationer, och när vi talar om innovationer så kan vi se att en del länder klarar sig jättebra där. Om du tittar på Europas främsta innovationsländer så är det Sverige, Finland, Danmark. Det är inget sammanträffande att det är länderna med ett gott utbildningssystem som leder det här. Också om du har varit tvungen att skippa skolan, som det så vackert heter, så är jag ganska glad över att vi har ett hyggligt skolsystem, också om du inte hinner delta i det eftersom du har viktigare saker att göra. En sak vill jag understryka alldeles i slutet. Jag är jätteglad för att du fortsätter med påtryckningarna, för att utan påtryckningar så rör det här sällskapet inte på sig. Tack ska du ha. Thank you. Next group is Heidi and Silvia Saldoni for 3 minutes. Buongiorno a tutti, ciao Greta. Questa settimana il Parlamento è chiuso per i visitatori, per i sindaci, oggi avevano una riunione, per i collaboratori dei deputati anche, ma oggi è aperto per Greta, con centinaia di persone in questa sala. Forse gli ecologisti non prendono il coronavirus. Io, non mi fraintendete, ho molta stima per i giovani che credono in qualcosa, come te Greta, che mettono passione e impegno per un ideale. Purtroppo però è sempre più evidente che Greta sia sfruttata anche dalla Commissione, che ha bisogno di rifarsi un'immagine. Ma a differenza di tutti coloro che qui l'applaudono perché è la moda del momento, io non voglio essere falsa. Io penso che le battaglie degli integralisti finto ambientalisti siano ipocrite, sbagliate e penalizzanti verso la gente comune. Ipocrite perché vedo tanti giovani protestare, mi chiedo quanti siano disposti a inseguire una crescita felice, cioè quanti di questi giovani sono disposti a rinunciare a usare uno smartphone, al 5G, a usare aerei per viaggiare e a usare voli a 17 euro, a rinunciare a fast food e a bevande gasate, magari con lo zucchero, a lavare i propri indumenti il meno possibile, a usare l'aria condizionata al massimo, in generale a fare rinunce sostanziali per aderire alla religione ambientalista. Oppure, non so, qualcuno qua vuole suggerirmi che dobbiamo tifare per epidemie come il coronavirus che riducono l'inquinamento in Cina? Perché meno aziende che lavorano vuol dire sì meno inquinamento, ma anche più disoccupati e più povertà. Dicevo che è una battaglia sbagliata, perché è sbagliata nei destinatari. Greta e compagni organizzano manifestazioni e cortei in Occidente, dove pur con qualche limite comunque si è lavorato per anni per politiche ambientali. Ma gli ambientalisti non citano mai Cina e India, non organizzano mai manifestazioni in quei paesi. La Cina, che ha aumentato la costruzione di centrali a carbone con progetti fino al 2030, l'India che ha 7 sulle 10 città più inquinate al mondo.
Dicevo che è una battaglia contro la gente comune, perché questa svolta ecologista prevede tasse su plastica, zuccheri, combustibili. È una politica che colpisce la gente comune, i costi ricadono alla fine sui consumatori. I cittadini sono accusati di crimini climatici perché finalmente magari possono permettersi una dieta completa con magari della carne, possono permettersi una casa e, tenetevi forti, magari anche un'automobile. Il rischio è che queste idee che tassano e colpevolizzano consumatori e imprese portino gravi danni sociali. Il modello di sviluppo a emissioni zero porta a una deindustrializzazione che è anche impoverimento e condanna i paesi più poveri al sottosviluppo eterno. Questo non significa che non esista l'inquinamento e che non si debba lavorare per ridurlo. Al contrario, serve un confronto scientifico onesto, lontano dal Tribunale del Popolo, aizzato da quelli che usano Greta. Io credo semplicemente che la Commissione debba smettere con gli slogan ideologici, come sta facendo in questi giorni, con programmi irrealizzabili, inutili e anche penalizzanti. Grazie. Penso che 20 secondi in più rispetto a 1 minuto e mezzo che lei ha lasciato a qualcun altro si chiami democrazia. Se poi per lei è difficile, se ne deve fare una ragione. Grazie. We got the message. Thank you. Bas écoute for the Greens. Thank you very much, and I will just use the mic and you can hear me even then already. First of all, welcome Greta Thunberg, welcome back, but also welcome everyone in this room who is showing great interest in all the climate policies that we are trying to get off the ground here. We've never seen so much crowd here, so maybe we can keep up those numbers because we need them when we are doing and when we are dealing with the climate law. You're absolutely right, and I'm very thankful for you to really put back the science into perspective, because that is the crucial point here. Every time when we hear speeches from all kind of politicians talking about how important climate and the climate emergency, we as Greens have always said it's not about the words, it's about the action. And unfortunately, we would have loved to see the European Commission also stepping up its plate when they came forward with their Green Deal. We were hoping that the Commission would now really turn the Green Deal into action. Today, they presented their climate law, and it is outright disappointing. This year should be the year about increasing our ambitions. And Peter Liese, you're absolutely right. We need to increase our ambitions. And your question, how to do that? By showing that we can do it, that we are doing it. But if now the European Commission is enshrining in its climate law that it will only come with a proposal by September to maybe have an increase of our emissions for 2030, then we have a big problem, because the Paris Agreement was constructed to have every 5 years, one time, a global momentum. And 2020 is the year. November 2020 is the moment in Glasgow where it needs to happen. If we are not ready, who will be? Will China work on? Will Japan? Will India? No, not if we're not ready. And that now the European Commission is saying that we may get a proposal by September, it is endangering the Paris Agreement. Because if we don't increase our ambitions and we don't get the global momentum of an increased level of ambitions, we will be stuck for 5 years on the current path. And the current path is bringing us well above a warming of 3 degrees. That's the track we're on. And we need to bend it now. And Europe needs to take action. And now in the climate law we can have all kind of nice Brussels bubble discussions about delegated act, implementing act. But be aware, all those instruments are being proposed to start after 2030. That's not the debate we should be having. The debate we should be having is how much are we going to increase our action now, and how to create that global momentum that the world so desperately needs. The November deadline, the clock is ticking and we need action. Thank you, Greta, for putting the science back in. Thank you for all the applause. But now I need you also to create the action, not only the applause. Thank you. For ECR, Pietro Fiocchi.
Mr. Chair, Ms. Sternberg, esteemed colleagues, today marks a major milestone under the Green Deal with the publication of the European Climate Law, which legally enshrines the 2050 climate neutrality target. On the other hand, I have some serious reservation about the Commission proposal to revise the all post-2030 climate targets via delegated acts, which are a very weak legal instrument and therefore ineffective in my opinion. To be very frank, moreover, given the breadth of the European Green Deal, it is imperative that all the policy initiatives are truly impact assessed, especially considering the increased 2030 targets. To be very frank, the ECR Group is opposing an increase on the gas emission reduction targets, also because it would undermine legal and regulatory certainty, as expressed several times by the previous Commission. In order to sum up the ECR position, I would like to state the following. Number one, do not change the targets. I would like, stay with the Paris Agreement. Number two, focus on impact assessment from a technical, socio-economic and industrial point of view. We want more in-depth planning and less rhetoric and climate symbolism. Number three, put pressure on third parties to follow our path. They already mentioned several of my colleagues, but without a global teamwork, and I'm referring again to the US, China and India especially, the European effort will have no significant impact on the global climate and will cause the destroy of our economy. I would like to conclude in a slightly unconventional way, if I may. First of all, I personally wish to thank Ms. Thunberg for her important role in raising public awareness on this fundamental go back to school and go back to a normal life. Your childhood is as precious as the climate, and if you don't do something about it, you will lose it forever, as if we do not do anything about the climate, we will lose it forever. Thank you very much. Well, she knows more about science, more than a lot of us. Silvia Modig for the GUE. Thank you, Chair. I will also be speaking Swedish, för att det är vårt gemensamma språk. Hej Greta, välkommen. Trevligt att se dig här. För det första så vill jag för min grupp, den vänstergruppen GUE-NGL, vi vill tacka dig för det arbete du har gjort. Du har inspirerat miljoners människor runt Europa och du har gett en röst åt de många människor som vill kräva mera av politiska beslutsfattare. Vi vill tacka dig för det arbete du har gjort. Du gör vårt arbete lite lättare när du får mera människor med i klimatarbetet. Men så fint som det är att få träffa dig här så måste jag säga att jag känner den här situationen lite skenhelig. Det här utskottet och det här parlamentet har all information och all kunskap den behöver för att göra de beslut som behövs för att rädda klimatet. Vi alla har den vetenskapliga informationen och råden om vad som behövs. Men det fattas modighet och det fattas politisk vilja att göra de nödvändiga besluten. Och jag hoppas att det du talat här idag tas på allvar, för att annars är den här situationen bara en moralisk posering. Vi gör inte tillräckliga beslut, men vi vill gärna posera med symbolen för klimataktivism. Men det är inte ditt fel. Din röst och ditt arbete har varit viktigt och det gör vårt arbete lite lättare. Idag får vi kommissionens förslag till ett klimatlag, men vi vet nu redan att den inte är tillräcklig. Den är inte tillräckligt ambitiös. Målet för 2030 att minska utsläppen med 50% är inte tillräckligt. Och det är ett faktum, det är inte en åsikt. Så därför måste vi sätta våra mål på den nivå som vetenskapen berättar oss är nödvändig. Och om vi vore kloka så skulle vi sätta den ännu lite högre för att kunna vara säkra på att det räcker. Men kommissionen är inte redo för det, men hoppas parlamentet är det med hjälpen av rapportör Guteland. Men om vi inte får EUs egna mål på tillräckligt ambitiös nivå, hur kan vi få andra länder däremot?
Jag har hört många gånger sagt att EU gör nu mer än vi har någonsin gjort tidigare. Och det är säkert sant. Men det att vi gör nu mer än vad vi har gjort tidigare betyder inte att vi gör tillräckligt. Vi måste göra mera och vänstern är färdig att göra med det. Tack. Okay, and the last speaker will be Eleonora Evi for the non-attached. 1 minute. Thank you, Chair. Dear Greta, I am very happy to meet you here in the European Parliament. I have a call for you. Please help us talking about the lack of transparency in the European Council, the Council of the European Union. You might know that here in the European Parliament we work with a good degree of transparency. All discussions are public and in streaming. Amendments are published and translated. This helps democracy. And it has often helped to reach quite ambitious positions in the European Parliament, in particular when it comes to climate and environment legislation in the past. On the contrary, the Council, where representatives of the Member States sit, is a complete black hole. There are no minutes of the meetings, no recording of Member States' positions on each dossier, and behind closed doors, you never know if the public interest will prevail or if, as it is often the case, the national interest or other interests will prevail. I ask you to help us on this fight and to raise awareness. And I'm concluding. My country, Italy, today made the first step in the right direction, setting up at the permanent representation here in Brussels a transparency register to monitor meetings with industries and lobbies, but much more has to be done to reach full transparency in Council legislative process, thus ensuring the ambitions that we desperately need in the EU to fight the climate crisis. Thank you. Thank you. So unless Greta Thunberg would like to have the floor again, but I don't think so, I will close the meeting and we will be with Greta Thunberg until the very end of the room, so please let's leave space for her to leave. And then I hope that Bas was right and that tomorrow for the discussion on the climate law in the next ENVI meeting we will be as numerous as today. So thank you for this important exchange and see you tomorrow for the ENVI members.